Hi guys, welcome back to my channel. It's your girl T Baby. In case it's your first time here, welcome and we love you so much. In case you're a returning subscriber, welcome back. So guys, today as you can see, I'm at the laundry huku nyuma kwa kuanikia nguo. Nimedecide kufanyia intro yangu huku juu. Mtoto wangu ana watch cartoon kwa sitting room, nikaona kutakuwa na makelele mob na hataki kudisturbiwa. Talking of the devil, ndio huyu amefika. Amenifuata hadi hapa. So guys, I'm so tired. Mkono imechoka. Today I have a video for you. Nataka kwenda kununua fridge. As you all know, kama mmekuwa mkinifuatilia, my fridge nilipeleka kwa shop yangu. Nika decide ni upgrade, ninunue a bigger fridge. So guys, right now niko dressed up. Yeah, so I'm ready. Nataka niende kununua fridge yangu. Nilikuwa nishaende your place. Nikabook your fridge. So leo nataka niende nilipe and then niletewe fridge huku nyumbani. So I can't wait to show you guys the kind of fridge that I booked. Yeah, I'm so excited. And shop yenye nilinunua fridge inaitwa Tumaini. So nitaenda niwaonyeshe. But today I'm not going to use my car cause nataka niende bila gari ndio niweze kuonyesha hao watu wa delivery place yenye niko, so nataka wao wanibebe. Yeah, so staki intro ikuwe long, so guys stay tuned. I'm so excited. I can't wait to show you my fridge. I hope you guys will love it. You will comment down below mniambie venye iko, kama ni poa ama ni mbaya. So go guys, let's see each other on the next clip. Yeah. It's your boy MK on the beat. Eti nimemlambisha ananambia chombeza. Vicky Bandes. We are party today, I want to show them my attitude today. We are party today, I want to show them my attitude today. Nimekuja na hela ya mtaji we, ya mtaji. Nipe pombe ninywe kama maji we, kama maji. Ukinacha nitapanda bajaji we, bajaji. See, today nobody knows tomorrow. Oh my beautiful girls, the way you shake your bum, you got me follow. So kiozana bongo mbeleko, esumba esongope. So kio kufele lo bongo nyosu, ozana ngo ekuselela rumba, rumba. Sakata rumba, rumba, rumba. Nipeza prakata rumba, ana yumba. Fundi kalewa na yumba. Say, we are party today, I want to show them my attitude today. We are party today, I want to show them my attitude today. Nimekuja na hela ya mtaji we, ya mtaji. Nipe pombe ninywe kama maji we, kama maji. Ukinacha nitapanda bajaji we, bajaji. Shika break mdogo mdogo, shika break mdogo mdogo, shika break mdogo mdogo, shika break mdogo. Fanya kama unateleza we, teleza we, teleza we. Fanya kama unatamba we, tamba we, tamba we. Nichanue kama pweza we, kama pweza we, kama pweza we. Vida ya kuru kama we, kama we, kama we. Zeitana, 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 oya Samido, nakupenda kama jana. Oya Samido dadi na ngayo, nakupenda kama jana. Yaya alikuwa bea bele, yaye. Tunda kumugila mulangwe, yaye. Yaya alibalte ya bele, yaye. Tunda kumugila mulangwe, yaye. Yangwe. So guys, I'm here at Tumaini. So nimeonyesha hizo, nataka kuonyesha tour. So in case you're there, you want something, wako na vitu mob sana. So let's go upstairs. We go upstairs niwaonyeshe vile kuko huko juu. Yeah. So
So mimi nimeshabai fridge yangu. I'm yet to show you. I want to show them my attitude today. We are party today. I want to show them my attitude today. Nimekuja na hela ya mtaji we. Ya mtaji. Nipe pombe ninywe kama maji we. Kama maji. Ukinacha nitapanda bajaji we. Bajaji. See, today not today, nobody knows tomorrow. Oh my beautiful girls, the way you shake your bum, you got me follow. Zayntana, the African diva. Vicky Bandes. We are party today. I want to show them my attitude today. We are party today. I want to show them my attitude today. Nimekuja na hela ya mtaji we. Ya mtaji. Nipe pombe ninywe kama maji we. Kama maji. Ukinacha nitapanda bajaji we. Bajaji. See, today not today, nobody knows tomorrow. Oh my beautiful girls, the way you shake your bum, you got me follow. So kioza na bongo mbeleko, esumba esongope. So kio kufele lo bongo nyoso, oza nango ekosele rumba, rumba. Sakata rumba, rumba, rumba. Nipeza prakata rumba, ana yumba, yumba. Fundi kalewa na yumba. Say, we are party today. I want to show them my attitude today. We are party today. I want to show them my attitude today. Nimekuja na hela ya mtaji we. Ya mtaji. Nipe pombe ninywe kama maji we. Kama maji. Ukinacha nitapanda bajaji we. Bajaji. Shika break mdogo mdogo. Shika break mdogo mdogo. Shika break mdogo mdogo. Shika break mdogo. Fanya kama unateleza we, teleza we, teleza we. Fanya kama unatamba we, tamba we, tamba we. Jichanue kama pweza we, kama pweza we, kama pweza we. Mida ya buru kama we, kama we, kama we. Zayntana, 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 Oya Samido, nakupenda kama jana. Oya Samido dadi nangayo, nakupenda kama jana. Yaya alikuwa bea bele, yaye. Tunda kumugila mulangwe, yaye. Yaya alibate ya bele, yaye. Tunda kumugila mulangwe. Hi guys, so finally we have our fridge here. So fridge yetu imefika, but where to fix it imekuwa ni shida. So for now kwanza nimeiweka hivi, but ideally ilikuwa ikuje ikae hapa, but tena tunaona haikai attractive venye ikiwa hivi inakaa. So ikiwa hivi iko poa. So I wish ningejua before hii nyumba ijengwe ninge sacrifice hii place. Hapa tungejengewa hizi cabinets na this nini here. Hapa hakungejengwa, ningeacha space ya fridge. But ni vile tu mtu ajuangi. Sikukuwa najua kama nitawahi kuja kuhitaji a twin door fridge, na sikukuwa najua kama ingefit poa pale. So I wish I knew by then, ningesema hapa pasijengwe, paachwe space ya twin nini, whatever, twin fridge. Yeah, but sahi juu tumeshaileta na kila kitu imejengwa, so for now itakaa hapa as we figure out place nyingine, but most likely naona kama itakaa hapa, of which haikai poa sana venye nilikuwa natarajia ikiwa. So our fridge is here. Hivyo ndio ndani inakaa, iko na space, na tunaweza karibia tuonyeshe. So iko na space kabisa. Kwa wale wenye wanataka kustore food vizuri, iko na space. Na advantage ya hii ni 4 door. So unajua hizi zingine huwa zinapanga 2 door, mlango ya hii side na hii side. Hii imewekwa 4, iko na advantage juu ukitaka kitu from here hau need kufungua mlango yote hivi. Ukifungua hivi una waste hiyo baridi ilikuwa kwa fridge. So
Kama unataka ya hapa unafungua tu hii moja. Kama unataka ya hapa chini unafungua hii moja. Kama unataka hii side nyingine unafungua hii moja. So ikiwa hivi, in case unataka kitu kutoka hii side, utafungua hii place peke yake. Then you pick. So advantage ina save moto na hiyo baridi. Hauta have to lose baridi mob. Alafu hii fridge ni different from what I was thinking. Huku unaweza weka yogurt, juice, maziwa, yeah. Alafu hapo unaweza weka the remaining food yenye uko nayo unaweza ziweka huku. Hapa ndio unaweka nyanya, tomatoes, carrots, dania hapo. Hivyo nini ya vegetables. And then hapa ndio freezer iko. Unaweza weka githeri, cereals, vitu zenye unataka zikae sana ni hapa hivyo. Na iko na section, so unaweza weka hapa dish kama 4. Hii place nyingine same. Nyama, mob unazipaka hapo. Yeah, so iko hivyo. So another thing, if fridge iko na advantage sana. Let me market it because imenibamba. So unafunga hapo. So huku chini ni freezer yote. So kama utaki huku chini, unaona hii space yote kwa freezer na maybe una food mob, unaweza prefer kuweka maybe vegetables. Kama uko na vegetables mingi kuliko cereals, unaweza ziweka huku chini and then hapa una reduce hiyo moto. Ikuwe sasa inaweza operate kwa vegetables huku. So for now sitawatestia juu fridge imefika tu sahi na inahitaji kukaa 24 hours ndio tuiwashe. So kama ningekuwa nimeiwasha ningewaonyesha venye mtu ana set time. Ukitaka ikue iweze kuwa huku chini kwa freezer, iweze kuaccommodate vegetables, ningewaonyesha venye tuliset. But on our next video, fridge ikiwa inafanya una record miguu badala urecord. So guys, on our next video, fridge ikiwa inafanya, tukisha connect after 24 hours zimeisha, tutaanza kuitumia. So tukisha connect nitawaonyesha vile tutaoperate. Kama sina cereals, niko na more vegetables, itabidi niziweke huku chini because as you can see, place ya vegetables ni kidogo sana. So unaweza kuwa na nyanya mob, cabbage, spinach, carrots na zikose kutoshea hapa. So unaweza opt kutumia hii place kama place ya vegetables kama una cereals. Yeah. That is by reducing the nini ya your temperature ama yeah. Unaweza reduce ndio uweze kutumia kama nini. So I'll show you. Let's catch up on our next video. So let's catch up on our next video. Nitaonyesha vile tutaoperate hii fridge. Yeah, so bye bye. So guys, kwa wenye wanaweza kuwa wanataka kujua how much it costed,